In Capital News tonight, 3 people perished and 9 others were injured after a vehicle carrying gas overturned and burst into flames in Handeni District, Tanga region. US Vice President Kamala Harris ends her 3-day visit to Tanzania. And in sports, Simba in great spirits for the last group match against Raja Casablanca in the CAF Champions League. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Kaos Banda. First, the national news. 3 people from the same family have perished and 9 others were injured after a vehicle carrying gas that was traveling from Dar es Salaam to Nairobi, Kenya, veered off the road, overturned and burst into flames that spread to neighboring houses at Kwamachalima village in Handeni District, Tanga region. Ajali ya lori ambalo lilikuwa limebeba gesi kutokea Dar es Salaam linaelekea Nairobi, Kenya. Baada ya kufika hapa wakapata ajali ambayo ikapelekea kukosa mwelekeo na kuingia pembeni ya barabara na mwisho kupinduka. Lakini mara baada ya kupinduka, gesi ile ililipuka kupitia kwenye vents, yale maeneo ya kupumulia, na kusababisha moto ambao umeunguza nguzo za umeme. Mpaka sasa madhara yametokea kwa binadamu ambapo vifo ni 3 tulivyovithibitisha, lakini kwa sababu tumekuta wananchi ambao walikuwa wamelala kwenye nyumba zao pembezoni mwa barabara, lakini ni nje ya mita zile 60 za barabara, lakini moto uliweza kufika kule ambapo ni mtu mzima wa takriban miaka 40 na watoto wadogo 2. Kwa kweli mimi binafsi limenihuzunisha kwa sababu ni tukio ambalo hatukulitarajia, lakini tunasema yote ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na tunashukuru tumepata support kubwa ya viongozi wetu tukiongozwa na mkuu wetu wa wilaya, amewahi kufika. Mpaka sasa tuna majeruhi 9. Wanawake 5, wanaume 4. Wako kituo cha polisi Kabuku, hapa kituo cha afya pa Kabuku, hali zao sio mbaya. Ukiangalia nyumba zilizoungua, ndani kuna madumu ya mafuta. Kwa kuna uwezekano mkubwa sana kichochea zaidi, moto mkubwa zaidi kwenye nyumba zao ambazo nyingi za nyasi ni mafuta. Dereva anasema gari lilipasuka tairi la mbele la kushoto. Wengi tumekuwa madereva, tunachunguza kama je ni kweli either au alisinzia au limepasuka tairi, tutajua. Haya magari ni ya Kenya. Hili gari namba kampuni ya Topline namba FKCK 2277C, trailer yake namba C5984, imebeba gesi tani 22. Mimi nilitoka nje kwenda kujisaidia, kutoka nje sasa kurudi nimekaa kama sekunde 3 hivi, tunasikia mshindo na kugaragazwa gari. Nikasema jamani, kwani kuna nini? Ukasema gari imeanguka pale, lakini gari yenyewe hiyo ni ya gesi. Kunde kama 10 hivi ndio gari ikafanya nini, ikalia mshindo tena, gari ndio moto ukashika ukapita hata nani kupita spark. Watu ndio wakaamshana hapo, wengine subutu huyo, maana moto ulikuwa ni mkubwa sana. Tukaenda kwa bwana mama Amana na watoto wake 2 na watoto wa mdogo wake 2, halafu sijui na nani. Hao ndio ambao kwa kweli tumekuta wako taabani, na Sakina tumeambia ni wa form 1 hiyo, tumekuta naye huko wako taabani sana. The Vice President of the United States of America, Kamala Harris, has ended her 3-day visit in Tanzania and left for Zambia on the final leg of her Africa visit. She was seen off at the Julius Nyerere Airport by the Vice President of Tanzania, Dr. Philip Mpango, where she was entertained by traditional dances before boarding the plane.
Following U.S. Vice President Kamala Harris's visit, various citizens have given their views on what the visit means to Tanzania. Mkubwa kama yule ametambua kufika nchini mwetu na kukaa na kiongozi wetu, inaisharia nini? Kwamba nchi imetulia, nchi imekuwa ina amani na utulivu, na kwa kipindi kifupi unaona kwamba na haki sawa wa kila Mtanzania, tukitambua na wapinzani wakiwemo. Kimsingi mama amekuja na mambo ya kutuwezesha kwenye nyanja za kiuchumi, nishati na kilimo, na tumefurahia kupata sapoti ya jinsi hiyo. Nafikiri kwamba sasa ubalozi wa Marekani utaangalia kipekee swala la visa. Kwa nini Watanzania wengi wamenyimwa visa hasa katika mwezi wa 3, wa 4, wa pili? Tuna ushahidi wa watu wengi walioomba, na hata watu wa kanisa yangu waliomba, watu kama 20, na wote walinyimwa visa wakiwa wamelipia katika ubalozi wa Marekani. Wake hapa ulikuwa ni kutoa kumbukizi ya wahanga, lakini kuheshimisha wahanga na kuonesha mashirikiano ambayo Marekani nayo katika nchi ya Tanzania katika kupinga ugaidi na kujenga amani na upendo duniani. 2 artisanal miners have died and 4 others were injured after a mine collapsed when they were mining for gold at Shibalanga Mines Kaboha Ward in Nyang'hwale District, Geita Region, due to ongoing rains. Majeruhi hao ni Daniel John Gray mwenye umri wa miaka 27, Mpare na mkazi wa Kilimanjaro, Kibacha Ali Nyari umri wa miaka 22, Mpare mkazi wa Kilimanjaro, Hassan Juma Isango umri wa miaka 49, mkazi wa Babati Manyara, na wanne ni Sospita Kashimele Lugalila umri miaka 38, mkazi wa Misungu. Na hawa kilichosababisha kuangukiwa na mwamba ni ule udhaifu wa mwamba kutokana na hali ya unyevunyevu iliyopo kwa sababu ya mvua zinazoendelea kunyesha. Kwa hiyo hawa wamekimbizwa kwenye kituo hicho cha afya kilichopo Kasamwa, Kanyala kilichopo Kasamwa kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Wachimbaji wadogo kuzingatia maelekezo yanayotolewa na wataalamu na watendaji wa serikali. Wahakikishe wakikatazwa wazingatie kukatazwa kwao. Lakini la pili, kwa viongozi kuhakikisha wanazuia wananchi kushiriki uchimbaji kwenye maeneo ambayo hawaruhusiwi kuchimba. Maeneo kwa ajili ya wachimbaji wadogo, serikali ya awamu ya 6 imewatengea maeneo ya kutosha. Hakuna sababu ya kuvamia maeneo ambayo ni maeneo ya wananchi au maeneo ambayo yanamilikiwa na mtu mwingine. Lakini la mwisho, kwa wamiliki wa leseni wahakikishe wanalinda maeneo yao, wahakikishe wanaimarisha ulinzi. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has launched the committee tasked with evaluating the performance of the Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation at the State House in Dar es Salaam. Before launching the committee, President Samia Suluhu Hassan said that the Ministry of Foreign Affairs is the gateway to the country, and that when visitors enter or leave the country, they must go to the ministry, and that is why it is necessary to make big improvements that will make it more efficient in giving the country a good image. She said the visit of the American Vice President Kamala Harris was successful due to the 4 R's philosophy of reconciliation, resilience, reform and rebuilding that have given Tanzania a good image politically, economically and socially. Kubwa ni kuleta tena ubobezi ndani ya wizara yetu. Kwa ni matumaini yangu kwamba mtakwenda kufanya tathmini, muone mazuri yaliyopo, muone kasoro zilizopo, na mtushauri jinsi ya kufanya maboresho
na kuifanya wizara yetu irudi kwenye nafasi yake. Tulitetereka wapi? Tulitetereka kwenye ajira, tulitetereka kwenye mafunzo, tulitetereka kwenye kupangana. Tutakwenda kuangalia na mtaona namna bora, namna nzuri ya kujenga tena ufanisi ndani ya wizara hii. The Regional Commissioner of Shinyanga, Christina Mdeme, has said that she will take stern action against executives who have sabotaged revenue collection systems in order to get personal gain. The warning was made by the Regional Commissioner following the Controller and Auditor General's report stating that Ushetu Council is among the discredited councils. I beg your pardon. Nani anasababisha hati chafu? Ni ninyi watumishi. Na mnasababisha hati chafu kwa maksudi. Ni maksudi tu. Mnasababisha maksudi tu. Hati chafu tumeipata kwa maksudi, kwa kutowajibika. Wewe mhasibu umesomea kazi ya uhasibu, wewe mtu wa manunuzi umesomea kazi ya manunuzi, wewe wa kilimo, wewe mhandisi, kila mtu kasomea kazi yake. Watu wanaharibu posti kwa maksudi. Halmashauri mmeharibu posti zaidi ya 100 za makusanyo, zaidi ya 100 kwa maksudi na kuchezea mfumo. Halikubaliki. Mengine ni changamoto tu ambao tunapata hati chafu ni changamoto ya kiuhasibu ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tunaahidi tutashughulikia na yenyewe itajifuta automatically. Tunaenda kupata hati safi Ushetu. Lakini pia niendelee kukuomba radhi sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa kweli ni changamoto ambayo imejitokeza. Kweli halmashauri ya wilaya ya Ushetu imepata hati chafu. Kuna sababu mbalimbali ambazo zaweza kuwa ni chanzo cha hati chafu. Nikiangalia hali ya makusanyo iko chini, lakini pia tumekuwa na shida ya posi. Posi tutahakikisha zinakaguliwa muda wote, kuhakikisha kwamba hakuna posi ambayo itaweza kutoa matokeo ambayo sio sahihi. Sokoine University of Agriculture SUA has created a digital system called Smart TB that will help to monitor progress of TB patients in hospitals by reminding them to attend clinic and inform health personnel when a patient does not attend clinic. Wagonjwa wengi wa kifua kikuu wanasitisha matibabu. Ndipo sisi tukaja na mfumo huu wa Smart TB ambao unawakumbusha wagonjwa wa kifua kikuu kwa kuwatumia messages za kawaida siku moja kabla ya kuzulia kliniki. Mfano, mgonjwa alitakiwa kuzulia kliniki kesho kwa ajili ya matibabu au kupata dose. Leo huu mfumo una uwezo wa kumtumia message ya kawaida tu kwamba anakumbushwa kuhudhuria kliniki kwa ajili ya kupata matibabu na kujua taarifa zake zingine za maendeleo. Sio hivyo tu, hata kwa mhudumu wa afya upande wa kifua kikuu katika eneo husika, mfumo huu una uwezo wa kumtumia message siku moja baada endapo kuna mgonjwa wa kifua kikuu alitakiwa kuhudhuria kliniki na hakufika. Mfumo huu unamtumia kwa kumjulisha kwamba kuna mgonjwa fulani alitakiwa kuhudhuria kliniki siku fulani lakini hakufika. Kwa kitaalamu tunaita kwa site request forgery, kwamba mtu anaweza akajifanya kama ni mtu fulani ana request kumbe sio yeye. Kwa sasa mfumo una uwezo wa kudetect kwamba huyu mtu ameshakuwa authenticated na ni nani. Kwa kama haonekani katika list ya wale watu ambao wapo kwenye mfumo na wameshapata access, moja kwa moja haitoweza kurespond chochote na itamuondoa nje. The Sustainable Energy Services Company SESCOM in Dar es Salaam has launched a training on use of pressure cookers that use small amount of energy as well as solar energy. Kifaa hiki unapokitumia manake unahakikisha kwamba hautakata miti, hautaharibu mazingira na ni nishati safi kama ninavyosema, kwa sababu haitoi zile tuzite hewa za sumu ambazo zinaweza, hewa chafu ambazo zinatokana na zile nishati nyingine tungamotaka. Kwa mfano kama unapopikia mkaa tunajua kabisa kuna gesi zile zinatoka ambazo mtu akivuta zinamletea nini? Madhara. Kwa mfano carbon monoxide. Mtu akivuta ile, wengine wanapikia ndani, akivuta ile inamletea madhara kwenye mwili wake. Lakini hili ni safi kwa maana ya kwamba zile hazipo. Maharage nusu kilo jiko letu linaweza likapika kwa kutumia dakika 45 na linaweza kutumia unit 0.415.
sawa na shilingi za Kitanzania 146. Maana yake chakula ambacho sisi tumezoea au wamama wamezoea kupika kwa masaa mawili, una uwezo wa kupika kwa dakika 45 kwa chini ya shilingi 200. Imenibadilisha mtizamo wangu juu ya matumizi ya nishati ya umeme. Kwa sababu kwa hapo siku za nyuma nilikuwa muoga sana kusema kweli kupika kutumia umeme. Kwa hiyo nishati nilikuwa natumia nyingine ikiwa kama gesi au mkaa katika kufanya mapishi yangu. Lakini baada ya kushiriki katika hii semina na hasa katika kutumia hili jiko la Sescom la hapa Tatedo, kwa kweli nimefaidika kuona kwamba kumbe matumizi ya nishati ya umeme ni matumizi ya gharama nafuu sana. And that is the end of the national news. We'll take a short break and return for international news. Welcome back, and now international news. In Kenya, President William Ruto has condemned the destruction of property and violent protests during the opposition's mass action on Thursday. President Ruto said that although the Constitution allows anyone to hold demonstration, it does not allow them to be violent. Let us not be distracted. We are a robust democracy. We believe in the rule of law, and it is my contention that the Constitution, even as it provided for us to have divergent opinions, and we should. In fact, something would be very wrong with us if we agreed on everything all the time. Having competing ideas, having divergent opinion is part of what we celebrate as a democracy, and we must celebrate our diversity in ideas as well. But it is my position that the Constitution did not envisage that different opinions would result in chaos or loss of property or loss of life. Mtuambie hii sava iko wapi, tuambie waende huko kuliko kuharibu biashara ya watu kila pahali. And these are not demonstrations. Meanwhile, a day after the opposition protests in Kenya, the leader of Azimio Moja One, Raila Odinga, has condemned attacks on journalists he alleges were carried out by the police who threw tear gas at them, and also criticized the US for interfering in the country's internal issues. The Constitution of Kenya provides in Article 1 that sovereignty in the Republic of Kenya rests with the people of Kenya. They can either exercise it directly as the people or through the elected representatives. But because the elected representatives are being bought in Parliament, you have decided to exercise the right directly as the people of Kenya. This is what we said. Secondly, Article 37 allows Kenyans to picket, Kenyans to assemble, to present petitions, and also the right to demonstrate, peacefully demonstrate. Our demonstrations are going to continue to be peaceful. They will continue to be peaceful, irrespective of what the police do, in spite of the provocation by the police. Former United States President Donald Trump has been indicted in relation to a New York investigation into an alleged hush money payment made to a porn star ahead of the 2016 presidential election. A New York grand jury voted on Thursday to indict Trump, making him the first former president to face criminal prosecution in U.S. history. A statement issued by the Office of Manhattan District Attorney said prosecutors are working with Trump's lawyers to arrange his surrender. And that, ladies and gentlemen, marks the end of the international news. We'll take a short break and return for business news.
Welcome back, and now business news. The Public Investment and Capital Parliamentary Committee (PIC) has directed the Cereal and Other Produce Board of Tanzania to make sure the rice milling factory at Mkuyuni in Mwanza City is used to add value to the commodity so as to benefit farmers. Ni hatua nzuri sana na ubunifu mzuri wa bodi ya mazao mchanganyiko yani SPB na Wizara ya Kilimo kuendelea kuongeza thamani ya mazao, kwa sababu changamoto kubwa ambayo Watanzania tumekuwa nayo hasa wakulima ni pale ambapo mazao yao yanasafirishwa kwenda sokoni yakiwa ghafi. Kwa hiyo tunakuta serikali inapoteza mapato, lakini pia tunapoteza ajira, kwa sababu kiwanda hichi kimeleta ajira ambazo kama tungesafirisha mpunga kabla hatujakoboa na kupolish, ajira maana yake Watanzania angekosa. Kwa hiyo tunataka tuongeze zaidi wigo wetu wa kukusanya mpunga ili kuweza kuwafikia wakulima wengi zaidi. Kwa hiyo safari hii tumebadilisha kidogo utaratibu, tutakuwa tuna vituo vya kukusanya, lakini pia tutatumia sekta binafsi kwa ajili ya kutusaidia kukusanya mpunga maeneo mengi zaidi ili kuwafikia wakulima wenyewe badala ya kununua zaidi mpunga kutoka kwa watu wakati na kuweza kumnyima hiyo fursa mkulima wa kawaida. The government has been urged to intervene and address the issue of prices contributed by some foreign companies, speculating that avocado prices are likely to drop in order to buy avocados from farmers at low prices. Hao wanunuzi wanaotoka nje za nje lazima tuwadhibiti, kwa sababu wao wanapanga bei kulingana na maslahi yao, na sisi hatuwezi kuwakubaliana nao wapange bei wao. Mkulima ndio anayepanga bei, kwa sababu yeye ndiye anayepata tabu zote na anajua ninafanya kazi yangu kwa shida hii na matatizo haya hapa. Hawezi kunipangia mkulima kusema mnunuzi aje anipangie bei. Mimi inabidi nipange bei kuwasaidia hao wakulima ili wapate tija. TAA ikishirikiana na serikali imefungua masoko ya Ulaya, imefungua masoko ya Amerika, imefungua masoko ya India, imefungua masoko ya South Africa, imefungua masoko Dubai, Qatar wanakuja. Juzi watu wametoka Berlin kwenye mikutano ya masoko. Kesho kutwa Tanzania ina host mkutano mkubwa wa marketing Tanzania mwezi wa 9. Haya yote ni masoko yanayofunguliwa na serikali ikishirikiana na TAA. Tanzania Agricultural Research Institute TARI Tengeru Center in Arumeru District, Arusha region is implementing a campaign that aims to sensitize small farmers to venture into vegetable farming in high districts so as to increase their incomes and nutrition of their families. Leo tuko na mradi unaojishughulisha na kilimo cha mboga kwa ajili ya afya ya walaji, afya ya wakulima, lakini kwa afya ya mazingira. Mradi huu tulianza mwezi Januari mpaka sasa mwezi Machi tunavuna mazao, na ni zao la tango, zao ambalo wakulima walichagua hasa kwa sababu linachukua muda mfupi kupata matokeo. Mpango huu taasisi yetu imejipanga katika kuhakikisha kwamba mazao ya mboga yanaenea katika nchini kote. Wakulima wote wa mboga katika nchi yetu wanakuwa na utaalamu wa kuzalisha mboga kwa kutumia gharama nafuu. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Glad to have you back, and now sports news. Simba Sports Club play their last game of the group stage tonight against Raja Casablanca with high hopes of winning the game. Kama uongozi wa Simba tunategemea mchezo utakuwa mzuri sana na hakuna mtu anataka kufungwa. Tutacheza, tutaonyesha ukubwa wetu kama Simba na tutafanya vizuri. Athletes from across the country will participate in an open championship tomorrow that aims to get under 18 and under 20 national teams. Mashindano hayo yanategemea kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 2 asubuhi. Na mashindano hayo ni maalum kwa ajili ya kutafuta timu ya Tanzania itakayowakilisha nchi kwenye mashindano ya kimataifa ya Afrika yanaitwa Africa Junior Athletic Championships yatakayofanyika Lusaka, Zambia
kuanzia mwishoni mwa mwezi ujao hadi mapema mwezi wa 5 mwaka huu. Coaches participating in the ongoing netball calls have commended the Netball Association Chaneta's initiative of giving them training, being measures to taken to develop the sport in the country. Kwanza mchezo wa netball hauna wapenzi wengi. Kwa hiyo sasa sisi ndio watu wa kufanya mchezo wa netball kwanza ufahamike kwamba upo na pia una umuhimu na pia uwe na wapenzi wengi, ili kunapokuwa kunaitwa mechi ama kunatokea bonanza, basi watu watoke huko waliko kuja kukaa kuangalia mchezo wa netball namna ambavyo unachezwa. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for joining us and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social,